Excellencies, welcome to the Bourse Hall in Germany's oldest chamber of commerce, a very worthy venue for the signing ceremony with which we now culminate the third North Sea Summit. And we will be joined shortly by the heads of government. Here they come. Welcome. Dear heads of government, please come to the stage as I read off your names. The Prime Minister of Belgium joins us, Bart de Wever. The Prime Minister of Luxembourg, Frieden. The Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen. The Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, Friedrich Merz. The Prime Minister of Norway, Jonas Gahr, and the Prime Minister of the Netherlands, Schoof. You are here to sign the Hamburg Declaration of Heads of State and Government. It addresses the challenges that slow deployment of offshore wind energy with concrete measures to enhance planning and investment security. Furthermore, it marks the parties' common aim to develop up to 100 gigawatt of offshore wind energy in cross-border projects by 2050, to deepen and strengthen the integration of hydrogen, to create an effective regional financing framework, and to bolster the protection of critical energy infrastructure at sea through enhanced mutual multilateral cooperation. All are crucial drivers for achieving the bold aim that is reflected in the Declaration's title, Building the North Sea's Power Hub for a Resilient and Competitive Europe. And the document will now arrive on our signing table. And before you take pen in hand, I would just like to note that although President Macron and Prime Minister Starmer, as well as Taoiseach Michael Martin, were not able to attend the summit, they have been deeply involved in preparations for this important event, and they signed the final declaration beforehand. They are, of course, critical partners with all of you in the summit process and in the expansion and safeguarding of offshore wind energy. And now, dear signatories, please sign the Hamburg Declaration. Congratulations and many thanks, dear heads of government. You are sending to the world a resounding signal of commitment to making the North Seas a source of power for a competitive and resilient Europe.
To celebrate this enlightening moment, we have one last request to make. Dear signatories, in front of you, you see plugs embedded in the table. Please take these in hand and insert them in the sockets to the right and left of you. You're thereby creating an interlinked web with your neighbors. And here at the third North Sea Summit, as well as at the previous summits in Denmark and Belgium, and in the work to come, you are building interconnections that will make the North Seas and Europe a bright beacon of cooperation on clean energy. So one more plug to go. And there we are. Light show. Congratulations. Many thanks. A lot of connections have been formed here in Hamburg today. I invite you to return to your seats while I close this signing session. Thank you very much. And with these wonderful pulsing cables, it is now my honor to close this session and to thank all of those who have made the summit possible today, our hosts, the participating delegations, and the organizing team. Would you join me in giving them a warm round of applause, please, for their hard work? Thank you. And dear colleagues from the media, we will now take a quarter-hour break to rearrange the stage, and immediately thereafter we welcome your questions to the Federal Chancellor and the hosts of the first and second North Sea Summits, Denmark and Belgium. I wish everyone safe homeward journeys and a good evening. Thanks for being with us.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Nordseegipfels mit dem Bundeskanzler, der dänischen Premierministerin und dem Premierminister von Belgien. Der Bundeskanzler hat das Wort. Ja, liebe Mette, Frederiksen, lieber Bart, Wever, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst sagen, ich freue mich sehr, dass Deutschland in diesem Jahr Gastgeber sein darf der dritten Nordsee-Konferenz, des dritten Nordsee-Gipfels zur Windenergie auf See. Wir haben eine sehr interessante und intensive Diskussion im kleineren Kreis der Regierungschefs, aber auch im größeren Kreis der übrigen Stakeholder gehabt. Dieses Treffen ist die Abstimmung zur Energieversorgung in Europa. Das haben wir sehr lange vorbereitet. Ich möchte den Energieministerinnen und Ministern, aber auch den Vertretern der Wirtschaft, der Vertretung der EU-Kommission, der Vertretung der NATO sehr herzlich danken für die Arbeit, die Sie im Vorfeld geleistet haben. Denn wir alle haben ein Ziel. Wir wollen sichere und bezahlbare Energie in Europa. Und dafür ist ein starkes, ein unabhängiges und ein wettbewerbsfähiges Europa ganz wesentlich. Um das zu erreichen, brauchen wir mehr Zusammenarbeit. Wir brauchen mehr Synergien, wir brauchen eine bessere Planung und Abstimmung und ganz konkrete Entscheidungen zu ihrer Umsetzung. Lassen Sie mich 3 Punkte aus unserer gemeinsamen Hamburger Erklärung nennen und unterstreichen, die genau das verdeutlichen. Zum einen, wir haben uns erstmal heute auf eine umfassende, grenzüberschreitende Planung für Energieprojekte in der Nordsee geeinigt. Offshore-Energie soll erheblich effizienter werden. Dazu werden wir mehr koordinieren und enger kooperieren. Und zwar sowohl bei der Planung von Wind- und Wasserstoffprojekten als auch bei der Planung von Energienetzen. Deutlich vereinfacht wird die Finanzierung von gemeinsamen Projekten mit der Entwicklung eines neuen Offshore-Finanzierungsrahmens, den wir verabredet haben. Auch die Wirtschaft wollen wir bei der Finanzierung von gemeinsamen grenzüberschreitenden Projekten besser vernetzen und unterstützen. Zu diesem Zweck hatten wir heute Nachmittag eine sehr produktive Konferenz der Stakeholder mit über 100 Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft. Ich sehe hier großes Potenzial, vor allem für mehr Kosteneffizienz bei Offshore-Projekten. Zweitens schützen wir die Offshore-Energieinfrastruktur besser vor physischen und virtuellen Angriffen. Mehr Sicherheit erreichen wir, indem die Nordseestaaten besser mit unseren Partnern und Alliierten in der Europäischen Union und in der NATO zusammenarbeiten. Und drittens gibt es nun einen konkreten Aktionsplan, um diese Schritte zu verwirklichen. Wir haben die Energieministerinnen und Energieminister beauftragt, den von Ihnen vereinbarten detaillierten Aktionsplan auch umzusetzen und den Stand der Umsetzung regelmäßig zu berichten und zu überprüfen. Dabei geht es um konkrete Zeitpläne und Zuständigkeiten. Die Beschlüsse, die wir heute hier in Hamburg getroffen haben, werden unsere Energieversorgung sicherer, kostengünstiger und integrierter machen. Europa wird damit insgesamt widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger. Wir haben viele Synergiepotenziale. Wir halten die Offshore-Energie für Verbraucherinnen und Verbraucher für bezahlbar und wir ermöglichen neue Investitionen für die Wirtschaft. Und schließlich, es war ein guter und produktiver Gipfel heute. Dass wir es auch ernst meinen mit sehr konkreten Projekten und konkrete Schritte unternehmen, zeigt auch die bilaterale Einigung zwischen Deutschland und Dänemark zu Bornholm Energy Island, die wir heute am Rande des Gipfels miteinander getroffen haben. Liebe Mette, Frederiksen, herzlichen Dank für das Engagement, dass wir hier gemeinsam auch in ein konkretes Projekt umsetzen können. Denn Bornholm Energy Island ist das erste rechtsverbindlich vereinbarte hybride Offshore-Kooperationsprojekt in Europa. Es gibt kein zweites. Wir machen hier das erste. Geplant ist die Erzeugung von 3 Gigawatt Offshore-Windenergieleistung, die über 2 neue Netzverbindungen sowohl nach Deutschland als auch nach Dänemark geleitet werden. Mit solchen konkreten Projekten realisieren wir die Ziele, die wir uns bisher im NATO-Gipfel, im Nordseegipfel immer wieder gesetzt haben. So machen wir Offshore-Energie günstiger, sicherer und stärken damit gemeinsam unsere Resilienz. Das kommt nicht nur Deutschland und Dänemark zugute, sondern ganz Europa. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht abschließend. Wir wollen die Bevölkerung in unserer Europäischen Union und darüber hinaus besser schützen. Wir haben auch darüber eine intensive Diskussion geführt, denn wir wissen, dass wir jetzt vor großen Herausforderungen stehen, die nicht nur mit
der Energieversorgung zu tun haben. Ich will es hier von dieser Stelle aus noch einmal ausdrücklich sagen. Vor allem Dänemark und die Bevölkerung Grönlands können sich auf unsere Solidarität verlassen. Zugleich wird Europa insgesamt mehr für die Sicherung der Arktis tun. Das ist im gemeinsamen transatlantischen Interesse. Auch darüber waren wir uns heute einig. Abschließend will ich mich noch sehr herzlich bedanken beim ersten Bürgermeister der Hansestadt der Freien und Hansestadt Hamburg, auch bei allen Menschen in der Stadt, die uns ihre Gastfreundschaft heute geschenkt haben. Und bitte haben Sie Verständnis für die eine oder andere kleine Einschränkung, die es heute Morgen im Verkehr in Hamburg gegeben hat. Wir bedanken uns in diesem Sinne sehr herzlich für die Gastfreundschaft in dieser Stadt, die nicht nur das Tor zur Welt ist, sondern auch das Tor zur Nordsee. Es hätte daher auch keinen besseren Ort geben können für den Nordseegipfel in Deutschland. Noch einmal vielen Dank an die Gastfreundschaft in dieser wunderbaren Stadt Hamburg. Vielen Dank. Prime Minister Frederiksen, please. Thank you, Chancellor, dear Friedrich. Thank you for inviting all of us to Hamburg today. Let me start by thanking everyone present here today. Thank you for your support to Greenland and the Kingdom of Denmark. I think it has become clear to everybody that it is not only about the Kingdom of Denmark. What is going on is about more fundamentally European issues and values. It's about our democratic principles, it's about our integrity, and it is about who we are. And I have to say that I think Europe has shown strength and unity these past weeks. I'm grateful, but I also have to say it's the only way forward. We have to build a much stronger Europe. To get there, we need to become more self-sufficient, more competitive, and more independent. And that is what today's meeting has been about. Now, please allow me to follow up on what you just said, Friedrich, about our announcement on Bornholm Energy Island. I want to thank you for our cooperation. I'm very glad that we can announce a deal today on this important and, as you said, a very fantastic project. It's first of its kind. It's a cross-border project that integrates the European energy market. It delivers green electricity to German households and to Danish households and to our companies. It is strengthening our ties, and I hope that this agreement will send a very powerful signal. It's not only about words, it's about action and leadership. Our goal is now to inspire others to follow within the European Union. Green energy is not only good for our planet, it strengthens our energy security. And I think by investing in offshore wind, we reduce our reliance on imports and we take control of our energy future. It will contribute to lower and more stable energy prices for our households and for businesses in Europe. And it will create European jobs for the future. It does sound a bit easier than it is. And I think many European countries, including Denmark, have experienced that everything has become more expensive. Like so many other challenges we face today, there is still a war going on. We face challenges with security, competitiveness, and migration. They all point one way, more clearly than ever before, that we have to build a much stronger Europe. So let's continue to work together to build a stronger and more secure Europe. Thank you. Thank you. Prime Minister de Wever, please. Vielen Dank. Zuerst möchte ich Bundeskanzler Merz bedanken für diesen Gipfel. Dieser Gipfel kommt am richtigen Moment für die Nachbarn, mit denen wir die Nordseeküste teilen. I want to also thank my Danish colleague Mette Frederiksen, who hosted the first summit in Esbjerg in 2022 before the Ostend summit in 2023. Und ich möchte auch mich gerne herzlich bedanken bei unserem Gastgeber, der Oberbürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, meinen ehemaligen Kollegen und guten Freund Dr. Chancellor. Fast alles ist schon gesagt. Man hat mich auch gefragt, auf Englisch zu reden, leider. So I'll continue in English. I think we come together in Hamburg at a pivotal moment in Europe's energy transition. For generations, the North Sea has been a source of prosperity, of trade and innovation.
Today, it has to become also the beating heart of Europe's secure energy future. That's what we already decided, and that's what we are confirming today. For my country, offshore renewables and nuclear energy are two sides of the same coin. Clean and affordable power at scale with stability and security of supply. And I'm happy to say that in the next few months, we will tender a new offshore wind park, and we are investing in our grid. We want to do this, and I'm happy that we can do this together with our neighbors, because coordinated regional grid planning reduces costs. A coordinated grid plan is essential for lowering energy costs for our industry and households and for contributing to the energy transition. And I think, and I want to highlight very briefly, 5 important points. First, we must accelerate grid development and cross-border interconnections. This is vital, and there is a lot of work to do on that. Second, we need to speed up permitting and delivery at every level of government, from regional level to state level to the European level. Third, we must ensure Europe has the industrial capacity to deliver. If we align our planning and coordinate procurement, we can offer predictable demand, unlock investment in the supply chain, and accelerate delivery at lower cost. 4, we should unlock innovative financing and fair cost sharing for cross-border infrastructure, which is a challenge, let's be honest. And finally, as we scale up, we must protect what we built. And you probably can imagine that this aspect of it has, due to recent events, taken up a lot of time in the discussions that we held amongst the leaders today. We live in a very uncertain time. We need to take decisions with a maximum level of certainty. That certainty can only be provided if we stand for security and if we do that as Europeans. Thank you very much. Vielen Dank. Wir haben Zeit für 3 Fragen. Herr Fischer hat die erste. Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, Sie haben sich ja noch vor einem Jahr im Wahlkampf sehr kritisch zur Windenergie geäußert. Sie haben gesagt, es sei eine Übergangstechnologie. Windräder könnten in Zukunft vielleicht auch wieder zurückgebaut werden. Sie haben auch gesagt, Windräder seien hässlich. Haben Sie da Ihre Meinung geändert und sehen Sie Investitionen in Windenergie heute als dauerhafte Investitionen? Und eine Frage an Sie 3 zum Thema USA. Inwieweit haben Sie darüber gesprochen, wie es jetzt in den Verhandlungen über Grönland weitergehen soll? Die USA fordern ja offensichtlich neue Militärbasen auf souveränem Gebiet in Grönland. Ist das für Sie überhaupt eine Option? Und dann würde ich gerne noch wissen, wie Sie über die Ereignisse in Minnesota denken. Es sind ja viele Europäer, die schockiert sind darüber, was da passiert sind. 2 amerikanische Staatsbürger sind getötet worden. Macht Ihnen das auch Sorgen? Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Aspekt an. Ich finde es in der Tat besorgniserregend, welche Nachrichten wir da aus den USA in den letzten Tagen bekommen. Und es ist offensichtlich immer wieder eine Region oder eine Stadt, die davon betroffen ist. Ich gehe davon aus, dass die amerikanischen Behörden jetzt wirklich aufklären, ob es notwendig war, hier zu schießen. Ob es wirklich eine Bedrohung der beteiligten Beamten gegeben hat. Ich muss jedenfalls sagen, dieses Ausmaß an Gewaltanwendung in den USA finde ich besorgniserregend, um es mal so zu sagen. Was Grönland betrifft, die Amerikaner haben ja ihre Truppenstärken in Grönland in den letzten Jahren drastisch reduziert. Es gab mal über 30.000 auf Grönland stationierte amerikanische Soldaten. Heute sind es noch, Mette, 200 vielleicht. Die Amerikaner haben, wenn ich es richtig sehe, 2 große Militärbasen in Grönland, die seit einem Vertrag aus dem Jahr 1951 auch entsprechend abgesichert sind. Ich sehe hier eine gemeinsame Anstrengung als notwendig an, den Norden besser zu schützen. Und ich kann das vielleicht aus den Gesprächen heute Morgen sagen. Der norwegische Ministerpräsident hat ausführlich darauf hingewiesen, wie stark
die NATO und der europäische Teil der NATO bereits den Norden Europas schützt und wie eng die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften und auch den Nachrichtendiensten der Europäer und der Amerikaner ist. Also es gibt hier kein Erkenntnisdefizit auf europäischer Seite. Es gibt einen gemeinsamen Handlungsauftrag für die NATO. Und dazu zählen die Amerikaner genauso wie die Europäer. Und das Ganze, so wie wir in der NATO seit 75 Jahren zusammenarbeiten, unter vollem Respekt der territorialen Souveränität und Integrität der beteiligten Länder. Was die Windenergie betrifft, ich habe immer differenziert zwischen Wind an Land und Wind auf See. Ich komme aus einem Wahlkreis, in dem der Ausbau der Windenergie sehr umstritten ist, weil er das Landschaftsbild auch stark verändert. Wir versuchen das zu kanalisieren, aber auf See gibt es einen weiteren großen Vorteil. Es gibt eben eine sehr viel höhere Zahl an Volllaststunden, die alleine aufgrund der Witterungsumstände, der Windumstände dort gewährleistet sind. Und natürlich, Herr Fischer, auch die Windenergie ist wie alles, was wir an Winderzeugung oder Energieerzeugungskapazitäten haben, auch hier eine Übergangstechnologie. Die wird uns 10 Jahre, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre begleiten. Ich setze, und Sie wissen das haben wir im Koalitionsvertrag ja auch verabredet, darauf, dass Deutschland den ersten Fusionsreaktor der Welt ans Netz nimmt. Das kann noch 10 Jahre, das kann 20 Jahre dauern. Aber wenn wir in der Lage sind, Fusionsenergie zu erzeugen, dann wird Strom zu einer Commodity, die also im kleinsten einstelligen Centbereich verfügbar ist. Und dann wird es in diesem Umfang andere Energieerzeugungsmethoden wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber das ist Zukunftsmusik, die wir beide wahrscheinlich nur noch aus dem Ruhestand heraus erleben werden. Ich jedenfalls, Sie vielleicht auch. Vielen Dank, Frau Minister. Yeah, I can add some words about the question about Greenland, and I'm very grateful because also today all my colleagues have underlined their strong support to the Kingdom of Denmark and to Greenland, respecting, of course, our red lines, who are, by the way, not Danish red lines. It's European red lines. It should be global red lines, respect for sovereign states, sovereignty. And what we have discussed in more details today is like what the Chancellor just said about NATO. We have asked NATO for quite some time to be permanent present in the Arctic region and in the High North, including Greenland. Until now, we haven't had a permanent deployment of NATO soldiers in Greenland, but as you probably know, the Greenlandic government and the Danish government have asked NATO to be permanent present. My hope is that we will have something you can almost like copying Baltic Sentry to the Arctic region. I think it will be very important not only for the northern flank of NATO, but also geopolitical, a very, very strong signal to Russia and China. So this is what we are working for, and at the same time we have bilateral talks with the US on issues concerning US and the Kingdom of Denmark. Prime Minister Wever, also. I have nothing particularly to add. We hope that we can keep cooperating under the NATO flag, and I don't think that any security challenges posed on Greenland demand other solutions than the NATO solution, and we would be glad and honored to be able to participate in an Arctic Sentry operation. Thank you. Next question goes to Philip Kierkegaard from the Danish Broadcasting Company. Yes, thank you. I have a question for Mr. Merz. So today you are announcing the energy island Bornholm, but the Danish government is making new regulation that will allow other countries to put wind parks on Danish soil or waters. Is this something the German government wants to go ahead with, creating not just Bornholm, but more wind parks in Danish waters? And a question for all the three of you. I have heard so many speak today about
geopolitics, energy security. And I would like to ask if Trump's remarks on windmills and gas dominance, energy dominance, actually is speeding up Europe's investments in wind energy. Wir haben in der Europäischen Union seit vielen Jahren eine gemeinsame Energiepolitik, die allerdings bis jetzt nicht in gemeinsamen Energieprojekten ihren Niederschlag gefunden hat. Das machen wir jetzt zum ersten Mal, indem wir zwischen Dänemark und Deutschland ein gemeinsames Energieprojekt auf den Weg bringen. Ich finde, das kann auch ein Beispiel sein für andere Länder, die entsprechend kooperieren. Ich bin jedenfalls der dänischen Regierung sehr dankbar, dass sie diesen Weg mit uns geht. Ich will darauf hinweisen, das hat auch weitere Vorteile, denn die Interkonnektoren werden es erlauben, dass Strom in beide Richtungen fließt, sowohl nach Dänemark als auch nach Deutschland. Davon können wir beide nur profitieren. Und ich werde nicht müde, auch in Deutschland immer wieder zu sagen, wir brauchen mehr Stromerzeugungskapazitäten, einfach um die hohen Preise in den Griff zu bekommen. Wir können sie nicht auf Dauer durch den Staat subventionieren. Wir brauchen mehr Angebot, damit die Nachfrage auch entsprechend bedient werden kann. Und deswegen freue ich mich über jedes gemeinsame Projekt, das wir gemeinsam auf den Weg bringen können. Und dies ist ein gutes Beispiel und vielleicht sogar ein Vorbild auch für andere. On the energy... No. Okay. Next question goes to Willem Winkelmans, please, from the Standard. Good evening. My question is for Prime Minister Wever. To execute all the plans here presented, does Belgium need a full-scale development of the energy island? That's a very good question, Wim. I asked this question myself, and as you know, otherwise you wouldn't have asked me, this is under current debate in the federal government of Belgium, and we're going to reach a decision on that very shortly. We're going to, in any case, tender offshore wind park as we have decided. The scale of the energy island and also the connection to the United Kingdom, that's still under discussion. Because, of course, as the nice gentleman has pointed out, we're in a bit of trouble with the energy prices due to the war that Russia has caused on Europe and due to the fact that not everybody in the world is participating in our vision of clean energy, and that we have, of course, across the Atlantic, a partner who has been making very derogative remarks about wind energy and has gone in full for fossil fuels, which also puts us in a bit of difficulty to get the marriage done between the energy transition on the one hand and the competitivity of our industry on the other hand. It will not be a surprise to you that this was a topic at a roundtable discussion with the private sector. This was the topic. How do we get it done? How do we finance it with certainty for decades in a very uncertain world, and with the rest of the world that isn't really engaging in the energy transition as we would have liked it in Europe. So we'll take all that in consideration and take the best possible decision we can, tendering the offshore wind park, new capacity of offshore wind, but the scale of the project, that's still a question mark for me, as it is for you, and will remain a question mark for the time being. Thank you. Prime Minister Frederiksen. Maybe just to add one point. I mean, now we have been able to take a very, very important decision within the European Union to phase out fossil fuels from Russia. And I think, or I hope that all Europeans can see now that it was a huge mistake to be dependent on Russian fossil fuels. We should never have done that. And now we have to make sure that we will have no dependencies on other countries outside Europe, not only on energy, on everything. And that's why I think nobody can discuss energy without discussing security. And nowadays you cannot discuss security without discussing energy. So we have to scale up, we have to speed up, and we have to be able to produce the energy that is needed for our households and for our businesses. So also in this area, we are in a hurry.
And that is why the decisions that we have been able to, we will sign today between Germany and Denmark is so extremely important. But a Europe that is depending on others is a more fragile Europe. So also on energy, we have to move forward on our own. Vielen Dank. Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank. Gut. Dankeschön.